A warm good evening to one and all. Welcome to our online webinar on Artemis, Humanity's Return to the Moon, talk hosted by the Department of Electrical and Electronics Engineering with the Academy of Science and Technology, Thrissur. Our Earth has only one moon. We call it the moon because for a long time it was the only one we knew about. Many languages have beautiful names for our moon. It is Luna in Italian, Latin, and Spanish, Lune in French, Maud in German, and Celine in Greek. I'm sure all of you do know many interesting as well as spooky facts regarding our moon. Today, our respected speaker, Mr. Paulos Thomas, gives you an insight into Artemis. The Artemis program is a human spaceflight program that is being led by NASA with multiple international and US domestic partners. The primary goal of Artemis is to return humans to the moon. Let us begin our program by seeking blessings from Almighty. I invite Naveen from S5EE to render the prayer. Thank you, Miss. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ, നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ. ഭൂമിയമ്മ എന്നറിയുവാനുള്ള ബോധമുണ്ടാക്കണേ, ജീവജാലങ്ങളാകിയും ജന്മബന്ധുവായിടണേ, ജാതിഭേദങ്ങളെന്ന ശാപമോ ദൂരെ മറയണമേ, ലോകമുന്നെന്ന പാഠമെന്നുമെൻ മനസ്സിലെഴുതേണമേ. Thank you, Naveen, for that beautiful prayer. The most wonderful way to start and end the day is with a grateful heart. I invite Dr. Mary P. Varghese, Head of the Department, Electrical and Electronics Engineering with the Academy of Science and Technology, for delivering a formal welcome address. Thank you, Akila. A warm good evening to one and all. Hearty welcome to all of you for the online webinar, Artemis, Humanity's Return to the Moon, organized by AAA Department of the Academy of Science and Technology, Kecheri, Thrissur. First of all, I would like to extend a heartfelt welcome to our principal, Dr. Saji CB, to the event in his absentia. He is always a constant support in organizing such events. Next, let me welcome our most beloved Dean Academics, Dr. Sudha Balagopalan, to this program. She is currently in Spain and she always guides us in any program. She readily agreed to preside over the function in spite of a busy schedule over there. She is such a dynamic and a vibrant character. On behalf of the organizing committee, I extend a warm welcome to you, ma'am. Thank you. Next, let me welcome our chief guest and resource person of the function, Mr. Paulos Thomas, to the webinar. I'm really happy and proud to welcome him because he is my student and he is our dear alumnus. Yes, really got an immense skill in handling interacting sessions, so the participants will be really benefited out of it. On behalf of the organizing committee, let me extend a heartfelt welcome to the resource person, Mr. Paulos Thomas, to the program. Thank you, ma'am. A program of this sort will definitely be incomplete without the active involvement of the students
who are going to be the real beneficiaries of the program. A happy welcome to all the participants to the program. Let me welcome the coordinator of the event, Ms. Shrija G, Assistant Professor, Department of EEE, India Academy of Science and Technology, who worked really hard to make this event a reality. Heartfelt welcome to you, Ms. Shrija. Thank you, ma'am. Let me extend my warm welcome to all my colleagues who worked a lot to make this program a success. Wishing you all a wonderful and interactive session. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome, and I welcome you too to the program. Thank you, Now, Akila. with utmost pride, I invite our much respected Dean Academics and President of today's program, Dr. Sudha Balagopalan, for delivering the presidential address. Ma'am. Okay, thank you. A wonderful evening to each one of you. I believe there are people who have joined from outside of India as well, whatever be the time of the day, the most wonderful of times for each one of you. So, of course, today we are touching the moon, and other than many aspects which are connected to the moon, some of them even being romantic, we understand that moon also represents the supreme kind of technology. And that's exactly our scenario. That is, we people who are here today are either participating in some kind of technology or the other, or perhaps are wanting to be a participant in the travel through technologies. So that's exactly what I wanted to tell you about, because right now I am in Spain, and right now I'm in Madrid of Spain. And what I notice here, while I look back at the history of Spain, happens to be that it is more or less similar to India. We see that they had also gone through a sort of a civil war, just like the partition that we had. They also had in fact, they even had a worse kind of famine in the country. But when I look around, I see the progress that they have made, which is immeasurable. And that is exactly what we need to do. When you compare the timelines of India as also Spain, it appears to be more or less same. That that we got our independence in 1947, and it was in 1949 to around 1952 that Spain went through the worst kind of situation, including a famine. So, and then they have come so far. It's technology that I see everywhere, and the participants or the promoters happen to be engineers. And in most of these aspects, I've seen that electrical engineering has a major portion to play, the major part to play. So it is with this, and in this context, I'm very, very happy that one of our electrical engineering students is the resource person today. I see that he is. And other than not only is he touching the moon, he is bringing it down to us, to all of us here. So I wish that there were more participants. I really do wish that many more youngsters, especially students, and that too +2 students, would have participated in this program. If they had done so, then they would have seen that, they would have understood that technology is the route to go through, and in that, especially electrical engineering is the path through which they can tread towards greater goals, towards bringing India, not just India, perhaps even beyond, to a greater level. Perhaps we all will together touch the moon one day. Okay, so I wish, I really do hope that I'll be able to listen to Paulos a little more, and I'll be logging in till we are going out. And I wish each one of you, including Paulos, the very best. Thank you. Thank you, ma'am. Now, it's my duty to introduce you all to our speaker, Mr. Paulos Thomas, our proud alumnus. Mr. Paulos Thomas is a native of Thrissur and the founder of SPT online classes. He has been working in the same from September 2019. Formerly, he worked as Assistant System Engineer at Tata Consultancy Services Limited as a SAP consultant in Mumbai. His educational qualifications include Master of Technology in 2017 in Power Electronics and Drives from Sri College of Engineering, Thrissur,
and Bachelor of Technology in 2012 in Electrical and Electronics Engineering from Vidya Academy of Science and Technology. He has membership in Astro Kerala, Essence Kerala, and the Society for Space Education, Research and Development. Mentioning a very few of his accomplishments, he received the Chancellor Viswanathan Gold Medal for being the top ongoing student in MTech 2017. There is a star named Paulos Thomas, successfully entered into the star naming registry. He received the Spot Award for his contributions in Tata Consultancy Services. He is also a contributor for the solar panel installation of departmental restructure of CAD houses using the sun position tracking method. He has completed more than 73 presentations based on various science and engineering topics all over India, and much more to continue for sure. We are indeed blessed to have Mr. Paulos Thomas with us today. I welcome Mr. Paulos Thomas, and the session is being handed over to you, sir. Thanks a lot, ma'am. Can you see me, ma'am? Okay. Yes, I can see. Okay. So thank you so much, Sudha ma'am, for that beautiful words. And it's true that electrical engineering is the, that is the key to all the success towards the, especially the, space technologies and everything. That is what we need to really bring it to the students. And as you said, yeah, I'll try to bring the moon down, which I'll try my best. And thanks a lot to other teachers, especially Shobha ma'am, Shija ma'am, Mary ma'am, then Akla ma'am, also Neenu ma'am, who are all my teachers. And I still remember those days like Shobha ma'am coming to the class without even a book and teaching us. And that's exactly what even I always try to do, even when I go to classes. Thank you, Shobha ma'am, for giving me even Sudha ma'am. These were the two people at that time I still remember, like they just come to the class and they take any topic and they don't need any material for it. So I try to do even after 8-10 years, when I go to class, this is something that I always try to adapt from what I learned from those teachers. And I'm very proud to say that these all people, all those who talk to you right now are my beloved teachers. So anyways, thank you, Vidya Academy of Science and Technology, and as well as especially the EEE department for giving me one more opportunity. Last time I spoke about celestial mining, and this time I'm going to speak about the Artemis mission. So I'll share my screen. Just let me know if it is visible for you. Is it visible, ma'am? Yeah, it is visible. Carry on. So like last time, this time also I'm switching to Malayalam because I think that will be more effective. Is that okay, ma'am? Sudha ma'am? What about your students? Are they there? Yeah, Our it's people okay. are all Malayalis. But Okay, your then. students, if they are there, Yeah, you can use they are also bits of English. Yeah. They can. Then that's fine. Then that's fine. Okay, ma'am. So let's start. Just a second. Okay. So welcome all to the Artemis mission. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു second lunar mission. നമുക്ക് first lunar mission, I hope you all people know that it was Apollo series, isn't it? 1969 to 1972 വരെയുള്ള Apollo missions. And the reality is so many people, they don't still believe that actually people have gone to moon. So our confusions and our misconceptions എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബിനാറോട് കൂടി തീർക്കാം. So Artemis, the humanity's return to the moon. ഈ ഒരു വാക്ക് വരുന്നത് it's actually the Greek goddess, the goddess of moon. It's the twin sister of Apollo. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ this is the exactly right name that can be given for the second lunar mission. Now, this time NASA plan ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they are trying to bring the first woman and the person of color on the moon. അപ്പോൾ നാസയുടെ ഇതുവരെയുള്ള മിഷൻസ്, ലൂണാർ മിഷൻസ്, ക്രൂഡ് ലൂണാർ മിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ ആണ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കാനായിട്ട് കഴിവതും ശ്രമിച്ചത്. ബട്ട് ദിസ് ടൈം ആദ്യമായിട്ടൊരു സ്ത്രീയും
അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിൽ പെടാത്ത ഒരാളെയുമാണ് ലൂണാർ മിഷൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിമിസ് മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡു. 2024 ഇങ്ങനൊരു മിഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2021 2022 that will be nearly to September, September we'll be starting it off. Okay, so what I have to tell you is regarding the Artemis mission. It's actually 3 missions, 1, 2, 3, and we will be launching the rocket in this year itself, which is the Artemis 1 mission. So let's see more about that. And let me tell you why we are going to moon. Like, because there are so many innovative technologies that we already know now. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ മൂണിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം, നിരവധി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? സോ NASA will be collaborating with commercial and international partners. This time they are not doing it alone. So this time they are bringing more and more countries and international partners as well as private companies for making this prestigious mission happen. Now ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മൂണിൽ നമ്മൾ ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, because the next giant mission is the Mars mission. So let's see all about Artemis. So let's see a small history here. So what you're seeing is that the 12 astronauts that have gone to moon, and you should know something, that it's not one person has actually gone to moon. So many people still believe that only Neil Armstrong has gone to moon. അങ്ങനെയല്ല, there are 12 people, 12 പേരോളം മൂണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Okay, so after the World War II, what happened is that the Cold War started. So all the countries were trying to bring their best weaponry, best technology. It was a complete show off. Time Soviet Union, we know that they were at the best, and it was their first satellite, Sputnik 1, the first transcontinental rocket. Okay, the first nation to take a man to the space, the first nation to take a woman to the space, the first nation to take an animal to the space. Laika, isn't it? എല്ലാത്തിനും അവര് number 1 പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു it was a great setback for the USA. And there came John F. Kennedy with a declaration that he told that by the end of the 1960s, he declared that USA will take man to moon. And ഇത് ഒരു തവണയല്ല അവര് സാധ്യമാക്കി കാണിച്ചത്. They did it 6 times. Understand? That is Apollo 11 mission. We all know. You can see Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins on the top left corner. Then Apollo 12 mission, 14, 15, 16, and 17 mission. Series of mission lure 12 astronauts moonil kaalukuttiyittundu. So we should know that. Okay, and that way we can say that USA is the undisputed winner of the space race. And on the right side you can see the Saturn V rocket. അതായിരുന്നു അവരുടെ പടക്കുതിര, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. because Saturn V അന്നൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. Even that there were circuits, okay, there were circuits that were soldered using bare hands in that rocket. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ നമ്മൾ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്, how it happened and how it went to moon and came back. Okay, so let's see a small video clip of the Apollo landing. Okay, that's the last final moments. So yeah, Akila ma'am, can you hear the sound of the video? Can you just tell me? Can anyone tell me? No, I think you have to keep now it's better, getting better. Yeah. Yeah. Okay. It's coming. So this is the real footage. But the announcer, whosoever is talking, his words are not clear. That's okay. Yeah, that's good. And
Yes. So that is the real footage of Apollo 11 landing, okay, which was having like Neil Armstrong and Edwin Aldrin were there inside that, Eagle module. Now, let's see some history of lunar exploration. So in 1969, Apollo 11 launched, okay, and till 1972, 1972, 6 missions were there. And till now, you should know the fact that only 3 countries have soft landed something on the lunar surface, which includes America, Russia, and China. And I hope you all know that Chandrayaan 2 mission from India, it was like a partial success. Soft land. So it's like still the orbiter is working, it's still working, and it's orbiting around the moon. So it's a partial success. But other than that, you can see so many countries are coming into this, like Japan, like private companies like SpaceX, Blue Origin, and even the European Space Agency. They're allowing compete. So that means there is something on the surface of the moon, right? What is hiding there? So, or why we are going right now after 50, 60 years? What has happened after 50, 60 years? So let's see that. So the lunar surface. Let's learn about the lunar surface. Okay. So first of all, they are going there to show off their technological supremacy. And you should know that we right now use nuclear fission reactors. We haven't ever started a nuclear fusion reactor. And in nuclear fusion reactor, ഏറ്റവും important ആയിട്ട് വേണ്ടത് helium-3 ആണ്. And the Chinese government actually our nuclear fusion reactor എല്ലാം പയ്യെ start ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ ആദ്യത്തെ test successful ആയിട്ട് മാറി. They have brought the temperature to almost the outer surface temperature of the sun. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പയ്യെ successful ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. What they need is helium-3 and it's there on the moon. And so many other natural resources like titanium, deuterium, iron, even gold is there if you actually mine the surface of the moon. Another reason is that we have to implant telescope. We can implant telescopes there and we will get a clear view of the night sky. Why? Because our terrestrial telescopes are not good enough, because we are not getting a clear view because of the atmosphere. So if you can install these kind of telescopes on the surface of the moon, that'll be great. Objective. And then like after maybe 30, 40 years, you might get an opportunity, or you students might get an opportunity to visit the moon, like, and space tourism already SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ന്യൂസിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ മലയാള മനോരമയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. സ്പേസ് മിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ടൂറിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ എല്ലാം ന്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ്. ആൻഡ് ഇത് കൂടാതെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം, വിദൂരതയിൽ നിൽക്കുന്ന മാർസ്, അവിടേക്ക് പോകാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂണാർ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ മിഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് because that is the what we can say the interplanetary station. Moon എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ interplanetary station. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് directly മാർസിലോട്ട് പോകാം, but there are so many constraints, so we opt moon like an interplanetary station or a hub to refuel and all this. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ മൂണിൽ പോകുന്നത്. So nowadays we can the computers are within our palm of our hands, isn't it? And all these resources from the surface of the moon will help to improve the digital technologies, the cutting edge technologies, the computer circuits, the phone chips. But ellamana oru engineering inde avashyakatha namukku varum. So the next 10 years or next 20 years, it will be a boom of engineers. I can say that so many engineers will be getting jobs, especially based on all these kinds of missions. Okay. Now, what are the main obstacles that we see? What are the main obstacles to building a moon base? എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും? The first one, the drastic temperature change. One Earth day എന്ന് പറയുന്നത് 24 മണിക്കൂറാണ്. Okay, so one lunar day എന്ന് പറയുന്നത് 29 Earth days, 12 hours and 44 minutes ആണ്. It's a long time. അപ്പോൾ
മൂൺ തിരിഞ്ഞ് വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു സം ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. Okay, and the surface temperature goes up to 117 degrees Celsius. Just imagine that temperature. It's more than the boiling point of the water under 180 atm pressure, isn't it? And the low temperature, the lowest temperature it goes is minus 169 degrees Celsius. നമ്മളൊക്കെ ഒരു AC യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 15 degrees Celsius എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ 15 degrees Celsius ലോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായി തണുക്കും, isn't it? Just imagine that temperature minus 169 degrees Celsius. So this is one problem that we have to face. Second thing is the lower gravity. It's only 1/6 the gravity of the surface of the Earth. Okay. Now we don't have direct water. നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ എർത്തിലുള്ളതുപോലെ വെള്ളം കോരിയെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലൊന്നും ലൂണാർ സർഫസിൽ വെള്ളം കിട്ടില്ല. It's all frozen ice. Okay. And that too, it's not H2, it's hydroxyl, it's H3O. Okay. Like you can say like a sister molecule of H2O. And then another problem that we are facing is that it's too far away. Okay, so too far away in the world. How far? 386,000 kilometers. 386,000 kilometers. Just imagine that number itself. So moon itra far anengil, then how? Just imagine about the planet Mars and other asteroids or other moons of the other planets. So avadekkke etti pidikkanam ennundengil you need literally years. Understood? Now, another problem is cosmic radiation. It's completely exposed. There is no atmosphere, right? Moonil atmosphere illa, completely exposed aanu. Valare മാരകമായ രോഗങ്ങളായ ക്യാൻസർ എല്ലാം വരാനുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. And finally, the cost. It's literally, billions of rupees they need to spend for all these missions. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ the James Webb Telescope mission ഈ അടുത്ത് നാസ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You won't believe this, but they spent 75,000 crore Indian rupees for that one single mission. 75,000 crore ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിൽ വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആർട്ടിമിസ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചെലവേറിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഫോർ എവറി സിംഗിൾ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് നിയർലി 30 to 40,000 crore rupees ആണ് വരുന്നത്, ചെലവ് വരുന്നത്. So that is another constraint. So as I said, the mission is all about based on scientific research, not based on a political concern, because Apollo missions എല്ലാം ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് USA വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ചെയ്ത മിഷൻസ് ആണ് അപ്പോളോ മിഷൻസ് എല്ലാം. സോ അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകളെല്ലാം അപ്പോളോ മിഷൻസിൽ വളരെയധികം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ബട്ട് ആർട്ടിമിസ് മിഷൻ ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച്. It's basically to rekindle the passion for discovery. Okay, it is to basically to trade with a lot of materials, and it is the first stage of space mining, and it will help to provide economic resources, boost development. It will give you a lot of job opportunities. Okay, and it can make a lot of discoveries, and of course the need to have a permanent settlement on the surface of the moon. Okay, now ഈ ഒരു മിഷനിൽ നാസ മാത്രമല്ല കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ദ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ആൻഡ് ദ കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ഹാവ് ലിറ്ററലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് എ ലോട്ട് ഫോർ ദിസ് മിഷൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെങ്കിൽ, ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ, വി നീഡ് എ റോക്കറ്റ്. ആൻഡ് ഹിയർ യു ഹാവ് ദ സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അപ്പോളോ മിഷൻസ് പോസിബിൾ ആക്കിയത് സാറ്റേൺ 5 എന്ന് പറയുന്ന, ഇറ്റ് വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റോക്കറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് എവർ സീൻ. ആ ടൈമിൽ ഏറ്റവും വലിയ റോക്കറ്റ് സാറ്റേൺ 5 ആണ്. അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഉയരം താഴെയാണ് SLS എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളത്. ആൻഡ് ബട്ട് ദി കേപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് SLS ഈസ് ഫാർ ബിയോണ്ട് ദ സാറ്റേൺ 5 rocket. And we have 25 engines. Its speed goes up to 17,000 miles per hour. Okay, and it can take to Mars and deep space. Now, ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ദ ലോഞ്ച് കോംപ്ലക്സ് 39B at NASA's modernized space port at Kennedy Space Center at Florida. നമ്മുടെ SLS ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് സൂൺ സം സ്മോൾ ഹീലിയം വാൽവ് ലീക്കേജ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അതിന്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും അതിന്റെ സ്മോൾ വർക്ക്സ് എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ മേ ബി ഇറ്റ്സ് ലോഞ്ച് മേ ഗെറ്റ് ഡിലേഡ്.
ആൻഡ് ഇത് 3-4 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡിലേ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റും കൂടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. എവറി ടൈം നാസ കീപ്സ് ഓൺ ഡിലേയിങ് ദിസ് because they want it to hit it at the right spot. They don't want to make it a failure. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായി അത് സോൾവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ അത് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യൂ. So that is the rocket. So here you can see a comparison between the rockets with the Statue of Liberty. So the project ayukonde they are taking the Statue of Liberty. Between session or I didn't hear, ma'am. Can you repeat that? Hello, Akhila. Akhila, എന്തു ചോദിച്ചല്ലോ? Akhila? It must be something spurious, Paulus. You carry on. Okay. I didn't understand again. Okay, Untitled found solution for lunar test yet, since it was huge obstacle in that Apollo mission. Oh, there's a chat question. Oh, yeah. Chat question. Okay. That we will discuss in the end, ma'am. That will be better, right? Yeah. Okay. Just a second. Okay. Just take over. I think Yeah, your voice is breaking, Akhila. Okay, so I will continue. So here you can see the different parts of the SLS rocket. You can see the booster rockets. Okay, booster rocket nu parayunnathu I'll just show you. I'll just turn on the laser pointer. So this is a booster rocket. Okay, two booster rockets aanullathu. Solid fuel aanu fill cheyidi vechirukkunnu. In between you have a core stage which is filled with liquid hydrogen, and this one is liquid oxygen. Okay, and here we have the crew module. Ee oru top end il aanu oru crew module ullathu. And your engine, this is called as the ICPS. At the top, you can see the nose of the rocket. Rocket main item focus. And at the bottommost point, you can see the engines. RS-25 engines are SLS. And you can see a comparison that it is the height is lesser than the Saturn V. And as I already said, 305 feet on the Statue of Liberty Day. And definitely നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ Statue of Unity വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that's double the size. It's 600 feet. Sardar Vallabhbhai Patel the statue എന്ന് പറയുന്നത് much bigger. Okay, so if you see how much payload it can take, that you can see that the SLS can carry over 27 tons. 27 tons എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ you should have some idea like how big it is. ചില നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് 10,000 crore എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി സീറോസ് ആർ ദർ എന്ന് പോലും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. സോ സം നമ്പേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ 27 ton is what we only process in our brain is like a very large number, isn't it? And when you compare with the space shuttle, it can carry only 22 tons. Like the space shuttle can carry only 22 tons. And understand one thing, this is the first rocket. ഇനി വരുന്ന മിഷൻസിലൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ റോക്കറ്റുകളാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേലോഡിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഓക്കെ, now you can see the RS-25 engine. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് RS-25 engine ആണ്. ഈ RS-25 engine something that you can see is that the different parts you can see, the 4 powerful turbo pumps ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. This is basically the heart of that entire engine. And ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജനും ലിക്വിഡ് ഓക്സിജനും കൃത്യമായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ മെയിൻ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ വന്ന് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ദ ബെല്ലി ഓഫ് ദ എൻജിൻ, വിച്ച് ഇസ് ദ നമ്പർ 5 മെയിൻ കമ്പഷൻ ചേമ്പർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതെല്ലാം കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്ത് കത്തി അമർന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് നോസിൽ വഴിയാണ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ദ നോസിൽ. ആൻഡ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസിക് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ 11th and 12th തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി that you are seeing right now. And there is a complete engine controller. Okay, to monitor all these things, we have an engine controller. Okay, now something you need to know that it's designed and built in California, and then it is tested in Mississippi, then it is integrated in Louisiana, and then they are launching from Florida. എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ്
ഒരു എഞ്ചിൻ മാത്രം വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് വരുന്നത് -423 ഫാരനൈറ്റ് ടു 6000 ഫാരനൈറ്റ് വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഈ എഞ്ചിൻ അതിന്റെ ഫ്ലൈ ഓഫിൽ നേരിടേണ്ടി വരും. അത് പുറത്തോട്ട് പുറന്തള്ളുന്ന you can see that it is 13 times the speed of the sound, the fuel or the hot gas that it is emanating out. Understand? അത്രയും പവർഫുൾ റോക്കറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And here you can see the core stage, and this one is filled with liquid hydrogen. The liquid hydrogen fill ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ടാങ്ക് ആണ് അല്ലേ. Then ഒരു ലിക്വിഡ് ഓക്സിജന്റെ ഒരു ടാങ്ക് കാണാം, റൈറ്റ്. ഇതെല്ലാം കപ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ RS-25 എഞ്ചിൻ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ is the engine section. RS-25 engines ആണ്, 4 RS-25 engines ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And nearly you can see how much fuel they have filled. It is 63 large trucks. It's equivalent to that. അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ആണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു റോക്കറ്റിന്റെ 100% ഒരു റോക്കറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 95% എന്താണ്? ഫ്യൂവലാണ്. ഓൺലി ലെസ് ദാൻ 5% ഈസ് ആക്ച്വൽ പേലോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ പേലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 5% താഴെ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ദ ബൂസ്റ്റർ റോക്കറ്റ്. ബൂസ്റ്റർ റോക്കറ്റ് ആണ് ആദ്യം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ദ മോട്ടോർ അസംബ്ലി. ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല, but just understand that it is solid fuel ആണ് അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബേൺ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ കോർ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Just to show you another comparison, here you can see the height of the booster rocket is greater than the Statue of Liberty. Booster rocket ന്റെ മാത്രം ഹൈറ്റ് Statue of Liberty-യെക്കാളും ഉയരം കൂടുതലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൂസ്റ്റർ റോക്കറ്റും കോർ സ്റ്റേജും ഡീകപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രൂ മൊഡ്യൂളിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ICPS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊവിഷണൽ ക്രയോജനിക് ആൻഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ICPS ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിമിസ് 1 മിഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്നുള്ള മിഷൻസ് ആർട്ടിമിസ് 2, ആർട്ടിമിസ് 3, 4 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മിഷൻസിനെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അപ്പർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ എഞ്ചിൻ കൗണ്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് increased 4 times from ICPS to EUS. The reason is the payload is increasing. We are taking the crew in the second and third mission. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ പവർഫുൾ എഞ്ചിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പോസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. And the most important thing, the Orion module. So ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ആസ്ട്രോനോട്സ് എല്ലാം പോകുന്നത്. You can see the crew module. This is the thing. Okay, so ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ആസ്ട്രോനോട്സ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. Okay, and below that you can see an European service module. Okay, European service module, and this is the crew module. So once നമ്മുടെ ICPS and this entire system, okay, സ്പേസിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൂണാർ ഓർബിറ്റിലോട്ട് ICPS ഇവനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ then it will get decoupled. Then what left will be this crew module and this European service module, and it will orbit the moon and it will come back and will land on the Earth. And the most interesting thing from an electrical engineer point of view is that this is the first time that we are using something completely electric. അതായത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പ്യൂർലി ഇലക്ട്രിക് ആണ്. അതായത് അതിൽ ഫ്യൂവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Even that European service module, we are not using a single drop of fuel. It's completely based on solar panels. Understand? So that excites me really. And it has got much larger diameter compared to the Apollo missions. Apollo missions we use the crew module larger diameter. It has got the abortion capability, emergency abortion capability. That in case and worst case immediately a nose of the rocket അതിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആസ്ട്രോനട്സിനെ രക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു അബോർഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി അതിനുണ്ട്. And then it has got updated thermal protection system. They are using a lot of touch screens, radiation monitoring system, improved air quality systems. And അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ this is the best, or the compared to all other previous crew modules compare ചെയ്യുമ്പോൾ this is the best in technology. And ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഉള്ളത്,
you can spend up to 21 days. 21 ദിവസം വരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ comfortable ആയിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And it has got a new parachute system combined with a retro rocket. Up in case of the land ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോളോ മിഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിംഗ് ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല there was no airbags or capsule recovery system in Apollo missions. എന്നാൽ ഇതിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് പസഫിക് ഓഷനിൽ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ എയർബാഗ്സ് എല്ലാം പുറത്തോട്ട് വരും. ആൻഡ് നമുക്കത് സ്പോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാസ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇൻ 1969 അപ്പോളോ 11 തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് എവിടെയാണ് പസഫിക് ഓഷനിൽ വന്ന് വീഴാന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് US ഗവൺമെന്റിന്റെ നിരവധി ഷിപ്പുകളും ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സും ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സും എല്ലാം പസഫിക് ഓഷന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പറക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് എവിടെയാണ് വന്ന് എത്തുന്നതെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ പയ്യെ ഇത് വെള്ളത്തിനടിയിലോട്ട് ഇത് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്രൂ മൊഡ്യൂളിൽ ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Now you can see the comparison of all the rockets that we are going to use in the upcoming missions. The first one is the SLS Block 1 crew, which we are going to use in Artemis 1 mission. The other rockets will be used in the upcoming missions like Artemis 2, 3, and so on. Appo adinte ability to lift the payload adu maarikondirikkunna ningalku kaanan pattum. We can see that table. So anyways, we are focusing on the first rocket, which can carry up to 27 tons of payload. Now this is the what we can say, this is the trajectory of the Artemis 1 rocket. വളരെ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, ബൂസ്റ്റർ റോക്കറ്റ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കോർ സ്റ്റേജ് സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നു, ICPS-ഉം നമ്മുടെ ഓറിയോൺ മൊഡ്യൂൾ അടങ്ങുന്ന സിസ്റ്റം എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ICPS, what it will do is that it makes sure that the Orion will be going towards the lunar orbit, and then ICPS will decouple and the Orion crew module will go around the moon 2 or 3 times and then it will come back to the earth. ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ, that means during the way what will happen is that they deploy 13 CubeSat satellites. These CubeSat satellites will really help to take the do the experiments and measurements in the interplanetary medium based on radiation, spacecraft temperature, and the effects of radioactivity on living beings. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പേലോഡൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഈ ആദ്യത്തെ മിഷന് അവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Let's see a small video of the Sls launch. So you can see the booster rocket separating. So the flaps are opening. The nose of the rocket is detaching. You can see the core stage is separating. Now what you are seeing is the ICPS Orion system. Slowly the solar panels are deploying. Now it's making its trajectory right to the moon. Now, once it is ready, ICPS will detach from the Orion crew module. You can see the cube satellites are going out from that ICPS. 13 cube satellites are there. And as the Orion crew module will be orbiting the moon. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദി SLS ലോഞ്ച്. ആൻഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് it will go around the moon and then it will go back to the earth. That I will show later. So that is regarding Artemis 1 mission.
When it comes to Artemis 2 mission, you should understand that this time we are taking crew. 4 astronauts will be there this time. And something that you need to know is that around the Earth, there are some problems. Now, Earthinu chuttum high radiation varuna oru belt, and we call it Van Allen belt. Okay, so you cannot spend a lot of time around the Earth like in Artemis 1 mission, because Artemis 1 mission astronauts nammale kondupogunnundaയിരുന്നില്ല, so it was okay. But in Artemis 2 mission, you need to quickly take these astronauts out from this Van Allen belt. ICPS will do that job, and the same thing will repeat, that the ICPS will be deploying the Orion crew module to the lunar trajectory, and it will go around the moon and it will come back with an Artemis 2 mission. So what we are doing something different in Artemis 2 is that 4 astronauts നമ്മൾ include ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് മിഷനിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. Why should we spend a lot of money? So in the first mission, what we are checking is that whether the rocket works well, whether the Orion crew module works well. So if everything is fine, then they launch the Artemis 2 mission. And in Artemis 2 mission, the astronauts are finding any kind of difficulty, because in the Artemis 3 mission, they are going to stay on moon, not for few hours, but for 4 days. So they need to check everything is right. So that's why they are launching the Artemis 2 mission. And that is what you are seeing here. This is the trajectory of Artemis 2. Now, this is the Van Allen belt, which I told before. And Van Allen belt, it's like 2 ring-shaped areas around the Earth. You can see where a lot of concentrated radiation will be there. And the thing is, the crew module, that is our Orion module, is coated with aluminum filled with Kevlar. Okay, it's double layer coating. It's not one single layer coating, it's double layer coating. And in order to protect the meteors, space debris, etc. അതിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിഗംഭീരമായ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓറിയോണിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. The problem is, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും the astronauts will still get some mild doses of radiation, but that's fine. You know why? Because we are only spending 2 hours in this Van Allen belt. And if you are exposed to 10 hours and all, then maybe cancer, aplastic anemia over the years, രോഗങ്ങളെല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So one question you can ask is like, then we are staying in the International Space Station, right? Astronauts are there in the International Space Station right now, and more than a year stage is that lower. So why they are not getting all these kind of diseases? Because Van Allen belt in the range is different from the International Space Station. The International Space Station is lying only at 400 kilometers from the surface of the Earth. And when it comes to Van Allen belt, it's much far away from there. And that's why the geostationary satellites, we have deployed it outside the Van Allen belt, because the electronics inside these geostationary satellites will get damaged because of these intense radiations. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ. നമ്മുടെ ഓറിയോൺ സ്പേസ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, and that will literally protect the astronauts in that. And here you can see, once the astronauts reach the lunar orbit, what they will do is that they will learn about the lunar surface. അവര് വെറുതെ ഒരു സ്പേസ് ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നതല്ല. They will learn the terrain, specifically the south of the moon. They will collect the data from the artificial satellite, and they will combine these data, what they received, and the data from the artificial satellites, and they will send it back to the Earth. And I hope you know that we always see the one face of the moon. That's because of the tidal coupling. So when this, astronauts go in Artemis 2 mission, they will go back to the far side of the moon, and they can see the moon and the Earth together in the background at the same time. And they can just enjoy the vast and bright blue sphere that give life to the human race. And why specifically the south of the moon? അത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. What is special there? So അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാസ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടും. കാരണം അവരതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ ബോയിങ് 747 ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട്
they are just circling the Earth and they study the moon. Okay, you can see all the engineers and astronomers sitting inside that flight, and they are correlating all the data, and they came to know something, that there is frozen water on the moon. Okay, there is frozen water on the moon. There are deep craters, depressions on the lunar surface, and there are places that you won't believe, that there are places where having light reached for thousands and millions of years on the lunar surface. The reason is why, because on the Earth has got a tilt of 23 degrees and more. So everywhere the light will reach somehow. But on the lunar surface, it's the moon, there is only 5-degree tilt. And because of that, there are many places where the light won't even reach. അപ്പോൾ അവിടെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സൗത്ത് പോൾ. അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്, വെള്ളമുള്ളത്. വെള്ളം ഇൻ ദ സെൻസ് ദ ഫ്രോസൺ ഐസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. സോ ദെൻ യു മൈറ്റ് തിങ്ക്, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ, എന്തിനാണ് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യമായി നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇത്രയും പൈസ ചെലവഴിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നത് വെള്ളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ എന്ന് ചോദിക്കാം. But then understand, ഇവിടെ നിന്ന് 1 liter bottle, if you are taking 1 liter bottle to the space, it will literally cost you lakhs of rupees. Understand? But if you have water there on the lunar surface or the Martian surface, that is something great. Then you don't need to take water from here, because water serves as fuel for the rocket. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത്. വെള്ളം റോക്കറ്റിന്റെ ഫ്യൂവലായി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഹൈഡ്രോപോണിക്സിലൂടെ നമുക്ക് നിരവധി ചെടികൾ വെള്ളം കൊണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാത്തിനും വെള്ളം അത്യാവശ്യമാണ്. And that's exactly why we are going to the South Pole. And Artemis 2 mission ഈ പറയുന്നത് പോലെ ലൂണാർ സർഫസ് എല്ലാം പഠിച്ച് ആസ്ട്രോനട്സ് തിരിച്ച് എർത്തിലോട്ട് പോകും. ഇതിനുശേഷം പല പല പാരലൽ മിഷൻസിലൂടെ അവർ അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത്, ആർട്ടിമിസ് മിഷൻ അവിടെ പോസ് ചെയ്തു, and so many rockets they will launch to create a miniature international space station on the orbit of the moon. This is something that will blow your mind, because we already have an international space station 400 kilometers away from the surface of the Earth, and they are going to build a miniature space station on the orbit of the moon. That is very, very much required. You know why? Because the Artemis 3 mission lunar surface land ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓറിയോൺ സ്പേസ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിളിക്കുന്ന ഗേറ്റ്വേ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ചെറിയ മിനിയേച്ചർ സ്പേസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്. ഇതുമായി ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നു. Once it gets docked, the astronauts will go to gateway and they use another system called as human landing system to land on the surface of the moon. എന്നിട്ട് once all the experiments and everything is done, they will come back to the gateway, it will get connected, and they will pass to the Orion, and then they will come back to the Earth. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഒരു ഗേറ്റ്വേ കോൺഫിഗറേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോളോ മിഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഇനിയുള്ള എല്ലാ ലൂണാർ മിഷൻസിനും ഗേറ്റ്വേ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ കീ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ്വേ ഈസ് എ പവർ ആൻഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ എലമെന്റ്. യു ക്യാൻ സീ ടുവേർഡ്സ് ദ left of your screen. This part is the power and propulsion element, which can gives out 60 kilowatt solar electric power. Okay, ഇതെല്ലാം പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പവർ ആൻഡ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം ആണ്. Then you can see the international habitation module, okay, where the astronauts can come and can stay, and there is a separate US habitation module. ഇതിലെല്ലാം വന്ന് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന സിസ്റ്റംസ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡോക്ക് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. So you can see in the right end the Orion crew module coming to the, and this will get connected, and that's how it works. And the third most important thing is the logistics resupply. ഈ ആസ്ട്രോനട്സിന് വേണ്ട വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ലൂണാർ സർഫസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ്, എക്വിപ്മെന്റ്സ്, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് പല പല ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് ഏജൻസീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ജാക്സ, ദെൻ സ്പേസ് എക്സ്, ഇവരുടെ എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് റീസപ്ലൈയിലോട്ട് ഉണ്ടാകും. Okay, so let's see a small quick video regarding the gateway. Let's see that.
Okay, so that's regarding gateway. Up in pala units, they will bring it together and they will club it together, and that will become a miniature space station for the moon. Okay, so if you are planning to go to some other planets, you need another gateway. For example, if you are planning to go to Mars, which might happen in the end of the 2040s, then you need a gateway there also. Understand? So, now, Artemis 3 mission, the final mission, this time we are going to make history, isn't it? So, the Artemis 3 mission, this time we will, same now. It's like the launching part is same, the ICPS will decouple the Orion space module, that part is same, and then it will orbit around the moon and it will get docked with the gateway. Fine. And then what will happen? There are 4 astronauts, isn't it? And 2 astronauts will go to the human landing system. 2 astronauts will stay in gateway. Okay. 2 astronauts will go to human landing system and 2 astronauts will remain in gateway. The human landing system will detach from the gateway and it will go to the surface of the moon. അപ്പോൾ അതിലാണ് ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയും ആൻഡ് ആദ്യത്തെ പേഴ്സൺ ഓഫ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വർഗത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാളും കൂടി ആദ്യമായി വീണ്ടും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൂണാർ മിഷനിൽ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പോകുന്നു, ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ ഹ്യൂമൻ ലാൻഡിംഗ് സിസ്റ്റം പല കമ്പനീസും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നാസ പിക് ദ സ്പേസ് എക്സ് ബിക്കോസ് അവരുടെ ഹ്യൂമൻ ലാൻഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ്, ഐ ഡോണ്ട് നീഡ് ടു സേ അബൌട്ട് സ്പേസ്, ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ്. Our technology is far advanced than the other human landing systems. You can literally spend up to 2 weeks in that human landing system alone. But this time we are only planning for 4 days. 4 ദിവസം മാത്രമാണ് lunar surface spend ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. It's a record. And Apollo missions like കുറച്ച് hours മാത്രമാണ് നമ്മൾ spend ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. But this time in human landing system we'll be spending up to 4 days. And 2 പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് അതിൽ നിൽക്കാം. But at the same time, you can accommodate even up to 4 astronauts. That's the human landing system from SpaceX. So, the astronauts lunar surface what they will do? They need to first of all collect 35 kilograms of lunar soil. What are the objectives? Clear on ivarku. So they need to collect 35 kilograms. You cannot take 36 kilograms because payload is very important. And they need to install some ground monitoring systems to scan and study the lunar surface. And they need to search for deposits of water. Like that's the main thing. എവിടെയാണ് വെള്ളം ഉള്ളത്, എവിടെ നിന്ന് വെള്ളം നമുക്ക് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് നമുക്ക് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയണം. ആൻഡ് അപ്കമിങ് മിഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ലൂണാർ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള ഒരു they need to search a place. എവിടെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം, അതും കൂടി നോക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആസ്ട്രോനട്സിന്റെ മെയിൻ എക്സ്ട്രാ വെഹിക്കുലർ മിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ്. ഇതാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ്. അപ്പോൾ ഇത് പോസിബിൾ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they need a super space suit. Super space suit എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you can see here there are 6 ഈ space suit എന്ന് പറയുന്നത്. It is called as the extra vehicular exploration mobility unit. Okay, and there is a cooling garment inside it. And it will literally keep your temperature to the ideal one. അപ്പോൾ എത്രയാണോ ആസ്ട്രോനട്സ് അവർക്ക് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എത്രയാണോ അവർക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത്, ആ ടെമ്പറേച്ചർ അവർക്ക് അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് ദ മെയിൻ തിങ് ഈസ് ദ മൊബിലിറ്റി. ഇഫ് യു ഹാവ് എവർ സീൻ ദി അപ്പോളോ വീഡിയോസ്, അപ്പോളോ മിഷൻ വീഡിയോസ്, യു ക്യാൻ സീ ആസ്ട്രോനട്സ് ഹോപ്പിംഗ് ഇൻ ആൻഡ് അറൌണ്ട് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മൂൺ. അത് അവർ കളിക്കുന്നതല്ല. ദ റീസൺ ഈസ് ബിക്കോസ് it's very difficult to move with those spacesuits at that time. കാരണം അത് ഒരു സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു, isn't it? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊളിറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും USA-ക്ക് സ്പേസ് റേസിന് നമ്പർ 1 എത്താൻ വേണ്ടി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈവൻ ഇൻ ദ സ്പേസ് സ്യൂട്ട്. And this time it's not like that. You have a completely updated spacesuit here. Okay, and it has portable life support system. It has radio communication techniques and a better helmet with a wider view. ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് the super space suit അല്ലെങ്കിൽ XCMU എന്ന് വിളിക്കുന്ന space suits. Let's see a quick video regarding the space suits.
Okay. For spacesuits, the first thing that will be coming into your mind may be Iron Man, right? The nanotechnology suits that he has used in the movies. But that might come to a reality. All these things, what we are dreaming things today, that will come into reality tomorrow, right? So once the astronauts missions complete, then they need to go back to human landing system, right? They need to go back to gateway. But before that, they have small duties left because they need to make sure that there are no tools simply lying around on the lunar surface, because there will be more missions coming and the gravity is very less. So all these things can go up and can damage the upcoming human landing systems. So they should not allow that. So ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് ആണോ എടുക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം തിരിച്ച് ഹ്യൂമൻ ലാൻഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അവിടെ വെക്കുകയും അതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ they need to really ground it properly. Understand? They need to really attach all those units to the ground really hard so that nothing dangerous will happen next time when another human landing system is landing on the moon. They can go back to the human landing system where they can reunite with the 2 other astronauts who are there on the gateway. Study lunar surface study data collect they will go back to the Orion capsule and they will come back to the Earth. Okay, so that's Artemis 3 mission. So let's see that final ending climax. So this is the re-entry. European service module detaching and the Orion crew module going to the Earth for safe landing. You can see the atmospheric friction is causing a lot of hindrance. Its speed will reduce from 20,000 km/h to just 3 km/h using a series of parachute deploys. The retro thrusters will work and it will safely land on the Pacific Ocean, and its velocity goes to 0 km/h. And that's how they land on the Pacific Ocean. Okay, so that is the re-entry part. So all the 3 Artemis mission is for one single purpose, and that's for the journey to Mars. Because we are going to colonize. It's not no more efficient. It's like it's going to happen for real this time. So one thing you need to know is that it will take 6 months to reach the Martian surface. 6 months. So you need gigantic rockets, you need better ICPS systems, and you need bigger gateways. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ Martian landing possible ആയി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. And ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും we cannot leave ISRO. ISRO മറന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. So let's see the Chandrayaan 3 mission landing. അത് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. I hope you know regarding Chandrayaan 1 and 2 missions. They both were partially success, but Chandrayaan 1 was much better than Chandrayaan 2. And GSLV Mach 3 rockets are നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So Satish Dhawan Space Center, that is from where we will be launching. We will be also having the booster rockets and the core engine. The Chandrayaan 2 mission, it was partially successful because Vikram lander and Pragyan rover, it got crash landed on the surface of the moon. But the lunar orbiter, that's working fine, still sending the data. And from Chandrayaan 1, we actually found that there is water on the moon surface, hydroxyl. So this time we will be using only 4 engines rather than 5 engines on Chandrayaan 2. And there won't be any orbiter this time. We'll be only sticking on with the lander and rover because that is where we got failed in the last mission. So entering to the lunar orbit.
searching for the ideal place to land? So hopefully India will be the 4th country that will be soft landing on the surface of the moon. And I need to tell you 2 more things regarding the mission. That means Artemis mission, discuss Chandrayaan 3 mission, discuss. Something you need to understand is that moon is not just a place for scientists and engineers to work. Don't think like that. It's a place where people, it's a place for people to live, raise family, understand? And once this transition happens, the colony grows rapidly, building more habitats, schools, farms, and they might even develop crops that can efficiently recycle carbon dioxide. They might even find ways to recycle and reuse 100% of the waste. Understand? They could even build the first space elevator in the solar system. Then you don't need any more rockets to go to the gateway and come back, because if there are space elevators, that's more than enough. And now the existing treaties, space treaties, have to be rewritten for a new lunar society, isn't it? എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു നാളേക്കായിട്ട് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. And let me tell you one thing, that the moon is a perfect sandbox to learn how to colonize the solar system, the perfect project to unify nations. And if something tragic happens on Earth, then we need to somehow colonize the Milky Way, isn't it? So we will have to start somewhere, right? So why not start on the surface of the moon? So why not start now? That's all, and thank you. Thank you, sir. Thank you for the class. Now we have discussion session. Sure. Some students have asked some questions. I will read that. Meanwhile, others can ask the question through chat box. The first question is, have scientists found a solution for lunar dust yet? Since it was a huge obstacle in the Apollo mission. It was asked by Shruti. Yeah. That is a very good question, because the lunar dust has got a problem that it can stick to the surfaces. It's like the Martian soil also. It's like talcum powder. That's the best comparison that we can say. Now, if you're wearing spacesuits, well and enough, that is a good solution. But without spacesuits, you cannot go to the surface of the moon, because first of all, the temperature is immensely drastic, isn't it? So dust is not the big issue, but more than that, the temperature will literally burn you, will literally fry you. And imagine, okay, fine, somehow you can come out from the human landing system without spacesuit. Now this dust, if there is some kind of inhaling systems, it can go to your lungs and all, it can stick, which can cause a lot of diseases. So we haven't found out a solution. Literally, we haven't found out a solution yet. So the time being, NASA, what they are telling is that if in any case you are coming back to human landing system, you need to detach the spacesuit out of the human landing system. There are, it's all set there. There will be 2 rooms. In the first room, you need to detach the spacesuit and depressurize, and then you need to enter the real cabin. And that is the only way that we can manage now. Yeah. Is there any other doubt? Can anyone take over? How is a new moon different from a lunar eclipse? New moon different from lunar eclipse. Yeah. New moon different from a
Yeah, okay. So lunar eclipse is like when the Earth actually comes between the sun and the moon. Okay, Earth is coming between the sun and the moon, blocking the sunlight, which is reaching the surface of the moon. But when it comes to new moon, it occurs when during the monthly lunar orbit, the sun. The moon comes between the sun and the Earth. That's the basic difference. Understand? So the first one, lunar eclipse, comes when the when the Earth is between the sun and the moon, and the other one, the moon comes in between the sun and the Earth. Yeah. Okay, we have one more question. What does Orion mission in space? What are the differences that Orion needed for? Should I repeat? What are the differences that Orion needed for operation in space? What are the differences that Orion needs for I think you are the person who asked the question is basically comparing with the previous lunar crew module. I am not sure what exactly he or she asked. The differences that Orion needed for operation in space. Yeah, first of all, if my answer suits your question, I don't know, but still I will try to explain it. The thing is, the Orion crew module and the Eagle command module of the Apollo mission, they looks almost similar. Okay, it is similar, but the missions are completely different, because we already know how the surface of the moon is. So many things we already know. So you don't need to keep the same sensors, same technology back on the Orion. You need a different sensors, different technology you need to bring, and it's completely touch screen. But on the other side, there were always switches, and I still remember a video that I've seen that the Neil Armstrong searching for switches to turn on and turn off something. So that will be different. There will be a complete support from the Houston and the Ground Space Center. There will be a complete support. And these are the key differences between the Orion and the previous space modules. Yeah. So next question is, will there be any crew members in Gateway? Yeah, okay. So the plan is like the NASA is selecting few companies to construct the gateway. So at that time, it's completely robotic. And the Canadian Space Agency is actually helping to construct the gateway using the robotic arm. So no person will be there in the initial stage. The crew will be going in the Artemis 2 mission, but there won't be gateway at that time. So a gateway will be, they will be installing only after Artemis 2. And in Artemis 3, once again, crew will be there, and they will do some more tasks in the gateway. So there won't be people living there. It's like the people who are going to the moon will stay for a few days and they all will be coming back. So it's not like ISS. For right now, the ISS is completely, as you said, it is inhabited. And maybe after 30, 40 years, yeah, you can expect, because we are going to colonize after all, right? So we have to anyways set up a lunar base, and a moon base we have to set up. So people will be there for a longer period of duration in the gateway. Yes. So one of the students had asked, is it possible to live the life on Moon or Mars as we are living in Earth? If is it possible, then how long will it take? Yeah, how long would it take to be that way? Yes, that is called as terraforming. So if you need to live like you are living on the surface of the Earth, on the surface of Moon or Mars, you need to literally terraform the planet or the moon. So terraforming means what you need to do is that there are two ways you can change the planet. That means bring atmosphere, bring magnetic field, all these things you can do. For that, the first stage is you need to bring a lot of nuclear bombs, and then you need to literally scatter around the surface of the Mars or moon, and then you need to explode it completely, not the planet itself, but the surface. So what will happen? The entire soil will go up. It will stay there for much large time,
and it will convert into atmosphere. Okay, so it will change into atmosphere, and it will take literally thousands of years, understand, to bring the ideal oxygen level, hydrogen level, nitrogen level, etc. It's very difficult. So the second way that you can terraform the planet is that you can better create underground, what we can say, buildings. So through underground buildings only you can stay there for the time being right now. Okay, so we have plans like that, and so that you don't need to completely nuke the Mars or the moon. So that is the plan actually right now. So it's like an artificial system where you can stay. Okay, thank you, sir. Any more questions we have? I hope the questions are over. Yeah. Okay, so actually I invite Miss Shija ma'am, the assistant professor with the Academy of Science and Technology, for the vote of thanks. Good evening to one and all. First of all, I express my sincere thanks to each and every one of you who had spending their time in this Sunday for this session. Now, let me express my sincere thanks to our respected principal sir, who always support us and encourage us for conducting such session. Thank you, sir. Then, I have immense pleasure in expressing my gratitude to our beloved Sudha ma'am, the Dean Academics, Dr. Sudha Balagopalan. In spite she has some plans, traveling plans, she has managed to attend this session. Thank you, ma'am. Next, I would like to express my thanks to our respected Todi, Dr. Mary P. Verghese. From the initial stage, she had encouraged us and monitored us throughout this preparatory session. Thank you, ma'am. Then our beloved speaker, our beloved alumni, towards the effort which you have taken for our students. Thanks a lot, sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Then it's my privilege to express my thanks to all the students who had gathered this session, even though they have a vacation. In spite of that, they had joined because of their curiosity and eagerness to know about the Artemis and the moon. On behalf of our Vidya family, we express my gratitude to all the students who had joined here. Then I express my thanks to Ms. Neenu ma'am, who is the coordinator of this program. Then Akila ma'am, Jisha ma'am, Vishnu sir, and our beloved Shirley sir, who helped us throughout this session. Thank you, sir. Then our student volunteers who put a lot of effort for supporting us. Sincere thanks from the bottom of my heart to all, each and everyone who had attended the session. Thank you and thanks a lot. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. So we can wind up the meeting. Thank you once again. Thank you all. Thank you, Paulos. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you.